దేవునికి స్తోత్రం. ఈ ప్రత్యేకమైనటువంటి సమయంలో మనం ఇప్పుడు నైలు నది మీద ప్రయాణించబోతున్నాం. ఎందుకు ఈ నైలు నది మీద ప్రయాణిస్తున్నామంటే, ఇక్కడ ఈ క్రూయిజ్ మీద మనం ప్రయాణమై వెళుతూ ఈజిప్ట్ యొక్క సంస్కృతి ఈ నైలు నది మధ్య భాగంలో ఏర్పాటు చేయబడింది. సంస్కృతి అంటే ఏంటి? వారి వృత్తులు, వారు ఆరాధించినటువంటి దేవతలు, ఇవన్నీ కూడా ఈ సమయంలో మనం ప్రయాణిస్తూ వీటిని మనము చూడబోతూ ఉన్నాం. ఈ యొక్క క్రూయిజ్ మీద, అంటే ఈ పడవ మీద ప్రయాణమై వెళుతూ ఉండగా అనేక మంది కళాకారులు ఈ స్థలంలో పనిచేస్తూ ఉంటారు. నైలు నది అనగానే మీ మనసులోకి ఒక ఆలోచన తట్టాలి. ఏంటంటే, ఈ నైలు నది మీదే మోషేని వారి యొక్క తల్లి ఒక బాక్స్లో పెట్టి ఆయన్ని విడిచిపెట్టినట్టు చూస్తూ ఉన్నాం. ఈ నైలు నది ప్రాంతంలో ఆనాటి రాజకుమార్తె ఈ ప్రాంతానికి విహారయాత్రకు వచ్చినప్పుడు అక్కడే మోషే యొక్క బాలుడుగా ఉన్న ఆ బాలుని ఉంచినటువంటి ఆ యొక్క బాక్స్ ను ఓపెన్ చేయగా అందులో అందమైన సుందరుడైన బాలుడైన మోషే కనబడటం, ఆయన తీసుకుని పోయి తన కుమారుడుగా పెంచటం, ఇలాంటి సంఘటనలు జరిగినాయి. ఇప్పుడు మనం ప్రయాణిస్తున్నటువంటి ఈ యొక్క ప్రయాణం నైలు నది మీదే అన్న విషయాన్ని జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను. ఇక్కడి నుండి ప్రారంభమవుతుంది వారి దేవతలు, వారి యొక్క దేవుళ్ళు, వారి యొక్క సంస్కృతి, వారి యొక్క పనులు, ఇవన్నిటినీ మనం ఈ సమయం చూడబోతూ ఉన్నాం. ఐగుప్తుల యొక్క దేవత ఒసిరిస్, ఈయన్ని దేవుడిగా వీరు పూజిస్తారు. ఎందుకు మనము ఐగుప్తు దేశం యొక్క చరిత్ర చూడాలి, వారి చరిత్ర గురించి మనకు అవసరం ఏంటి అని మనం ఆలోచన చేసినట్లయితే, ఈ సంస్కృతికి ఇజ్రాయెల్ ప్రజల యొక్క జీవితానికి ఎంతో దగ్గర సంబంధం మనం చూడగలం. ఇజ్రాయెల్ దేశపు ప్రజలు ఐగుప్తు దేశంలో బానిసలుగా కొనిపోబడ్డారు. ఆ కొనిపోబడినప్పుడు ఈ ఐగుప్తుల యొక్క వికృత శ్రేష్ఠుల చేత భయంకరంగా ఇజ్రాయెల్ ప్రజలు వారు శ్రమను అనుభవించారు. అంత మాత్రమే కాకుండా యోసేపు యొక్క చరిత్ర ఈ ఐగుప్తులో కూడా నిలిచి ఉంది. కానీ ప్రస్తుత పుటలలో ఐగుప్తు చరిత్రలో యోసేపు యొక్క చరిత్రని వారు డిలీట్ చేసి తీసివేశారు. అయినప్పటికీ ఈ సంస్కృతిని మనం తెలుసుకునుట మనకు అవసరమని తలంచి మీ ముందుకు ఈ వీడియోని నేను తీసుకుని వస్తున్నాను. I am Ramses the Great, Pharaoh of Egypt, ruler of the land. I was the most powerful pharaoh in all of history, and I ruled Egypt for 66 years. The Greeks called me Ozymandias, Lord King. In the southern lands, my wife Nefertari and I built a new temple of kings. Most famous of Ramesses
Ramses II's monuments is the great when the Aswan High Dam was being built in the 1950s. This theme shows the discovery of ఈజిప్ట్ యొక్క సంస్కృతిలో మోషే యొక్క చరిత్ర ఇక్కడ కళ్ళ కట్టినట్టుగా నటీనటులు వారి యొక్క విన్యాసాన్ని చూపిస్తున్నారు. అదిగో ఫరో కుమార్తె అక్కడ నిలబడి ఉండగా అదిగో ఆ నీటిలో వదలబడిన ఆ పెట్టెని తీసుకుని వచ్చి ఆ పెట్టెలో ఉన్నటువంటి బాలుడైన మోషేని తీసుకొని పోయి ఆ ఫరో కుమార్తెకి ఇవ్వగా ఆమె ఎంత ఆనందపడుతుందో మీరు చూడగలరు. నటీనటులు ఆ యొక్క ప్రదర్శన మొట్టమొదటిగా ఈ యొక్క ఐగుప్తు విలేజ్ లో మనకు మొదటిగా చూపించారు. to protect people against snakes and scorpions, and was particularly regarded as a patron of women in childbirth. In general, Best was the god of pleasure and enjoyment of every kind. Ancient Egypt comes alive with scenes of agriculture and industry. The nobleman and his wife are enjoying the fresh air in their garden pavilion. They are playing a game called Senet, a game for two players, a form of which is still played in Egypt today. Ploughing is the first operation in preparing the land for cultivation. And here we see the ploughman with his team and the simple wooden plough. మనం ఇక్కడ చూస్తున్నటువంటి After ploughing, the heavy clods of soil are broken up వీడియో and then furrows are made. ఐగుప్తుడి యొక్క వ్యవసాయ విధానం, అక్కడ గొర్రెల పెంపకాన్ని మనము జాగ్రత్తగా చూడగలం. Bucket at one end of a long pole and a heavy stone as a counterweight. Shadoofs are still sometimes used in Egyptian countryside. When the grain is harvested, the sheaves are carried to the threshing floor in a net bag hung on a long pole. When a thick layer of grain has been spread on the circular pole, oxen or cows are driven round to break up the ears of grain with their heavy feet. The next process is winnowing, and the grain is tossed up into the air so that the lighter chaff or husk will blow away on the wind. The grain is then taken to be stored in the silos. The scribe makes a careful record of all the grain which is being stored. This was important for taxation purposes, as there was no money in Egypt in pharaonic times. By the ancient Egyptians, as sugarcane was not grown in Egypt in those days. Beehives were made of pottery tubes piled up in rows, and in some parts of the country, beehives are still made this way today. The River Nile was the main highway of communication in pharaonic times, so boat building was an important. Small boats were made of bundles of papyrus tied together with ropes. Such boats were used for short journeys and for fishing or hunting trips. Larger boats were made of wood, usually cedar wood imported from Lebanon. Wooden boats were pegged together with dowels and sewn together with ropes, as can be seen in the cross-section on the bank. When the boat was put into the water, the wood expanded and the rope shrank, so the boat became completely watertight. A royal boat of this type can be seen in the museum beside the Great Pyramid of King Cheops at Giza. The palm tree was a valuable resource for the Egyptians. The trunk was used in house building, and the branches provided fronds for making mats and baskets, while furniture and boxes were made from the ribs. The boxes were used for the Egyptians today still use the various parts of the palm tree for the same purposes.
This is chiefly of fragrant oils and fats. The juice is extracted from sweet-smelling flowers in a bag of heavy canvas, the ends of which are twisted in opposite directions with wooden bars. This scented extract is then mixed with oil or fat as a base. Linen made from the flax plant was used by the Egyptians for clothing and many other purposes. Papyrus paper making, for which the government had the monopoly. The lowest part of the stem is the best part for paper making. The outer green rind is peeled off and the white pith is sliced into thin strips. After repeated soaking, the now pliable strips are placed on a piece of cloth in two layers, one vertical and one horizontal. This scene shows the method of winemaking. Bunches of ripe grapes are taken to the vat where the grapes are trodden out. When the juice extracted is poured into large pottery jars to ferment. When this process is complete, the jars are sealed with a clay seal, which is stamped with the date and the name of the vineyard where the grapes were grown. And here, this is the first hole. It's called the open court. And the open court was only for the festivals and the ceremonies for the this is clear, okay? So here, guys, this hole is called Holy of the Holies. This is the most sacred place in all the temple. When they have a festival, the king needs to give offerings, like some presents to his god. Now we are going to see all this food was eaten at the end by the priests because God doesn't eat. That's why they eat all the food and they were really fat at that time. Let's go this way. Guys, we're this way. Come on, guys. Come on, let's go inside the house. But the fortune makes the fire. మంట వచ్చేదాకా ఈ రోజు పిల్లలు మాత్రం కోటలు ఏమంటలేదు వాళ్ళని వాళ్ళు కూడా ఎస్ కమింగ్ Guys, we are going to the
శర్మ గారు, మీరు ఈ రేట్లను బట్టి మీరు ఏమంటారు? భారతదేశ స్త్రీగా ఈ రేట్లను మీరు ఏం మాట్లాడతారు చెప్పండి. మనం దీన్ని రూపీస్ కన్వర్ట్ చేసుకుంటే తినలేము, నిద్ర పట్టదు. కన్వర్ట్ చేసుకోకుండా కొంటే హ్యాపీగా ఉంటుంది.